సో ఐ థింక్ లైక్ మనకి ఈ ప్రాజెక్ట్కి మినిమం కాన్ఫిగరేషన్ అట్లీస్ట్ 2 CPUs అండ్ 8 GB ర్యామ్ పడుతుంది. సో ఐ మీన్ లైక్ మీరు ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ ప్రాక్టీస్ చేసుకున్నప్పుడు సెటప్ ద సేమ్ పర్టికులర్ వాడు ఏమంటారు ఆ రికమెండేషన్ మినిమం 8 GB. సో అది అయిపోయిన తర్వాత మేబీ లైక్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఇన్స్టెన్స్ రిమూవ్ చేసుకోండి. ద సేమ్ థింగ్ మళ్ళీ మీరు అదే డాకర్తో షెఫ్తో కూడా ఒకసారి చేస్తే బెస్ట్. సో బైండ్ మౌంట్స్ చెప్పాను. అదే మనము నేమ్డ్ వాల్యూమ్స్ ఒకటి, తర్వాత అనానమస్ వాల్యూమ్స్ ఒకటి, తర్వాత మీరు పాత్ బేస్డ్ ఇచ్చారు చూసారు, పాత్ అదే డేటా వాల్యూమ్స్ బైండ్ మౌంట్స్. అదే బైండ్ మౌంట్స్ డేటా మౌంట్స్ అని కూడా అంటారు. బైండ్ మౌంట్ అంటే ఏం లేదు, జస్ట్ మీరు ఫుల్ పాత్ ఇస్తారు అంత డిఫరెన్స్. ఆ పాత్ ఎక్కడిదంటే మీ హోస్ట్ మెషిన్లోనే పాత్ ఇస్తారు. సో యాక్చువల్లీ ఈరోజు మనకి ప్రాజెక్ట్లో మొత్తం జెన్కిన్స్ వస్తుంది ఎక్కువ మ్యాక్సిమం. నేను చెప్పాను కదా మనకు జెన్కిన్స్ 50 అయిపోయిందని. సో అది మొత్తం చెక్ చేయాలి. సో లెట్స్ directly to something like 2 CPUs and 8 GB RAM. అండ్ యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు ఈ సెటప్ చేస్తున్నాను కదా, ఈ సెటప్ మీరు డాకర్లో కూడా చేయండి. సేమ్ సెటప్ డాకర్తో మీరు చేయండి. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కమ్యూనిటీ అన్నాను. నేను ఆల్రెడీ డాకర్లో చేశాను, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ వర్కింగ్ ఫైన్. అంటే ఏది అంటే గిట్ కావాలి నాకు, దెన్ సోనార్ క్యూబ్, నెక్సస్, రైట్, జెన్కిన్స్ కూడా డాకర్లో ఉండాలి, ప్రాజెక్ట్ మేవిన్ కూడా డాకర్లో ఉండాలి, ఎవ్రీథింగ్ డాకర్లో. ఇప్పుడు నేను మాన్యువల్లీ మనం ఎలా చేస్తున్నాం ఫస్ట్ నుంచి అంతా చూపిస్తాను. ఆ సేమ్ థింగ్ మీరు డాకర్తో ఇంప్లిమెంట్ చేయండి. రైట్, డాకర్తో ఇప్పుడు మీరు ఎక్కడ వరకు చేస్తారంటే నాకు ఆర్టిఫాక్ట్ వచ్చే వరకు డాకర్లో చేయండి. రైట్, ఆర్టిఫాక్ట్ వచ్చిన తర్వాత వేరే మెషిన్లో డిప్లాయ్ అవ్వాలి. లెట్స్ ఏదైనా ఒక పర్టికులర్ ఇంకొక 2 GB ర్యామ్ దానిలో టామ్ క్యాట్, జావా అవన్నీ ఉండాలి ఆ అప్లికేషన్ వర్క్ చేయడానికి. సో మీరు ఏం చేస్తారంటే ఐ వాంటెడ్ టు డూ దిస్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ షెఫ్. మీరు షెఫ్ యూజ్ చేసి ఆ స్పెసిఫిక్ టార్గెట్ మిషన్ ఏదైతే ఉందో ఆ టార్గెట్ మిషన్లో జావా, టామ్ క్యాట్ ఇన్స్టాల్ చేయండి. దెన్ జెన్కిన్స్ త్రూ అది వచ్చేసి ఇక్కడ పడాలి ఆ షెఫ్తో ఇన్స్టాల్ అయిన మిషన్. రైట్, అలానే ఇంజిన్ ఎక్స్ పెట్టండి. ముందు ఇంజిన్ ఎక్స్ పెట్టి రివర్స్ ప్రాక్సీ చేయండి. మేబీ లైక్ ఒకసారి ఇది అయిపోయిన తర్వాత ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ ఆల్ దట్ థింగ్ మీరు ఏం చేయాలి నెక్స్ట్ అని చెప్పేసి. రైట్, ఫైన్. సో ప్రాజెక్ట్ రెడీ. సో లెట్స్ సే సో మనకి ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు చెక్ ద రిక్వైర్మెంట్స్. రైట్, సో మనకి ఏమేమి కావాలి ఫస్ట్ నుంచి లెట్స్ సే విల్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్. మనం రైట్, సో ఫస్ట్ వీ స్టార్టెడ్ విత్ గిట్. రైట్, దెన్ దీంతో పాటు మన గిట్ హబ్ కూడా కాన్ఫిగర్ చేసుకోవాలి, ఎందుకంటే నా ప్రాజెక్ట్ అంతా గిట్ హబ్లో ఉంటుంది. సో గిట్ హబ్, then I need to configure first Java చేసుకోవాలి. then I need to configure Maven కూడా కాన్ఫిగర్ చేసుకోవాలి. వెబ్ సర్వర్ మీరు ఏం చేస్తారంటే దాంతో కాన్ఫిగర్ చేయండి. నేను మీకు షెఫ్ చెప్పాను కదా, షెఫ్తో ఇంప్లిమెంట్ చేసినప్పుడు అది
సో మేము ఇంకా నెక్స్ట్ ఎడిట్ నెక్సెస్ కూడా చేసాం కదా. సో we implemented Nexus, then next we implemented SonarQube కూడా, రైట్. సో దీన్ని మొత్తం మనము జెన్కిన్స్ ఆటోమేట్ చేయాలి. సిఐసిడి ప్రాసెస్ మొత్తం జెన్కిన్స్. Right. So let's start with Git. Right. Right. So that ఇది నాకు జావా కూడా సెట్ చేసేస్తుంది, రైట్. So let me check. Okay, both got installed successfully. Now let's see. Let's go and set up Nexus. నాకు గిట్హబ్లో ఒక యూఆర్ఎల్ ఇచ్చారనమాట. అక్కడ ఒక ఫైల్ ఉంది. సో నేను 40 నిమిషంలో డబ్ల్యూగెట్ యూజ్ చేసి గిట్హబ్ యూఆర్ఎల్ని యాక్సెస్ చేశాను. మీరు అలా చేయదు, గిట్ క్లోన్ వాడాలి. గిట్ క్లోన్ వాడాలి. డబ్ల్యూగెట్ ఎప్పుడు వాడాలి? డబ్ల్యూగెట్ వాడితే మీకు ఏంటంటే డైరెక్ట్ తార్ ఫైల్ వస్తుంది. అలా కాకుండా గిట్ క్లోన్ కొడితే డేటా చేంజ్ అయిపోయింది. ఇక్కడ గిట్హబ్లో ఏదైతే ఉందో డిపాజిటర్లు ఆ డేటా నేను డౌన్లోడ్ చేసిన డేటా రెండు డిఫరెన్స్ వచ్చేసింది. అవును, అందుకని మీరు గిట్ క్లోన్ వాడాలి. గిట్ క్లోన్ వాడారనుకోండి, అప్పటి వరకు ఉంది వచ్చేస్తుంది మీకు. మళ్ళీ మీరు ఎప్పటికప్పుడు పుల్ చేసుకుంటూ ఉండాలి డేటాని. పుల్ చేసుకోకపోతే లేటెస్ట్ చేంజెస్ రావు మళ్ళీ మీ దాంట్లోకి. సో మీరు మళ్ళీ లేటెస్ట్ కోడ్ కావాలంటే గిట్ పుల్ అని చేయాలి, అప్పుడు మీకు ఆ కోడ్ వస్తుంది అక్కడ. ఓకే, రైట్. నెక్సస్ ఈ ఇంప్లిమెంటేషన్ అంతా మీరు చేశారు కదా, ఇన్స్టలేషన్ ఇదంతా నెక్సస్. ప్రాబ్లమ్ కాలేదు మధ్యలో నెక్సస్తో చేశారా? చేయలేదా? ఎక్స్పీఎఫ్ అంటే స్క్రీన్ పైన డిస్ప్లే చేస్తుంది. వర్బోస్ స్టెప్ బై స్టెప్ మనకి స్క్రీన్లో కనిపిస్తుంది కదా, ప్రోగ్రెస్ ఎంత అవుతుంది అది కనిపిస్తుంది. సో we got Nexus, cd nexus/bin. A particular window we got that Nexus script file, so I'll run it.
Start. Right, and we know that it is going to run on port number 8081 by default. Let's check. Let's start hyphen NTPL. Yeah, it has started on the 8081. So let's go and check it out. Acha, we did not have firewall here. Okay, I'll change the firewall. Okay, so it's 11, right? Okay, slash. And the username default వచ్చేసి admin and admin123. So login and it's admin. Right, so మనకి repositories మీద already I'll use something like releases మీద already. ఈ releases లో we'll deploy, go and deploy it. Right, fine. Access is good. Next, what we need to do? SonarQube, right? We need to set the SonarQube as well. So I'll go here and I'll say SonarQube downloads. I'll go with the latest version. So we have SonarQube zip. We have ZipX. It's not this. Zip. Okay, so I'll say zip. SonarQube. So it has extracted the SonarQube as well. And you know it, so basically if you want to set up SonarQube, we need to have the prerequisite, right? What are the prerequisites? Remember? Not port. SonarQube ఏం కావాలి, రిక్వెసైట్స్ ఉంటాయి. SonarQube ఏం చేస్తుంది యాక్చువల్గా కోడ్ క్వాలిటీది మనకి రిపోర్ట్స్ ఇస్తుంది కదా. సో వాట్ ఇట్ నీడ్స్ ఎ డేటాబేస్, ఇజంట్ ఇట్? అది స్టోర్ చేయడానికి చెప్పాను, వీ నీడ్ డేటాబేస్ అని చెప్పేసి. అంటే మళ్ళీ ఏ డేటాబేస్కి ఇవ్వాలని చెప్పేసి మనము సోనార్ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ ఉంటుంది, అక్కడికి వెళ్ళేసి అన్కమెంట్ చేశాను ఏ పోర్ట్లో రన్ అవ్వాలి ఏంటి అని చెప్పేసి. రైట్, ద సేమ్ థింగ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ రైట్. రైట్, సో లెట్స్ సే cd SonarQube. Okay, fine. Before that, we'll go and install the database server. Remember that. So this is a particular RPM file which I need to go with. So ఇది ఏం చేస్తానంటే ఈ డేటా అంతా నేను అక్కడ డాక్యుమెంట్లో అప్డేట్ చేస్తాను, మీకు ఎక్కడెక్కడ నుంచి గ్రాప్ చేసుకోలేదు. రైట్, సో ఇట్ జస్ట్ వెంట అండ్ డౌన్లోడెడ్ మై యాప్. ఇట్స్ ద సేమ్ థింగ్, మీరు మనం MySQLలో చేసాం ల్యాబ్ స్టాక్, ద సేమ్ థింగ్ యూ కెన్ గో. Right, so I have my MySQL community RPM as well. So I'll directly say sudo rpm-ibh MySQL community RPM. And I'll just install it up. Right, then I'll go and install it through my yum. So I'll say sudo yum-y install MySQL-server.
MySQL ఉండదు, ఎనీథింగ్. మీకు ఐడిఎం వాడారు ఎప్పుడన్నా విండోస్లో? ఇంటర్నెట్ డౌన్లోడ్ మేనేజర్, టోరెంట్స్ కానీ. సో బేసికల్లీ ఎందుకు వాడతాం? డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి అప్లికేషన్. సేమ్ థింగ్, డబ్ల్యూగేట్ అనేది ఒక అప్లికేషన్. దాని మీకు ఏదైనా లింక్ ఉందనుకోండి, ఆ లింక్ ఉంటే యూ కెన్ డౌన్లోడ్ ఎనీథింగ్. ఇట్ కెన్ బి ఇమేజ్, వీడియో ఫైల్, ఆడియో ఫైల్, ఎనీథింగ్. ఎం అనేది ప్యాకేజ్ మేనేజర్. డబ్ల్యూగేట్కి ఎంకి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది. ఇప్పుడు ఏం చేశాను నేను, MySQL అనేది ఒక ఆర్పిఎం ఉంది, దాన్ని నా సిస్టంలోకి తెచ్చుకోవడానికి ఐ యూస్ డబ్ల్యూగేట్, డౌన్లోడ్ చేసుకోవడానికి. ఎం ఏంటి, మీరు ఏదైతే ఫైల్స్ ఉన్నాయో వాటిని ఇన్స్టాల్ చేసుకోవడానికి ఇంటర్నల్గా. మీకు చెప్పాను కదా నేను స్టార్టింగ్లో లైనక్స్ క్లాస్లో, ఈలింక్స్ డౌన్లోడ్ చేశారా మీరు? ఈలింక్స్ బ్రౌజర్ అని ఒకటి చెక్ చేశాను మనం స్టార్టింగ్లో. టెక్స్ట్ బ్రౌజర్ వాడని గుర్తుందా? ఈలింక్స్ అని చెప్పేసి గూగుల్ కొడితే టెక్స్ట్ బ్రౌజర్ వచ్చింది ఒకటి, గుర్తుందా? ఈలింక్స్ ఇప్పుడు ఫస్ట్లో చేశాను మనం. ఆ ఈలింక్స్కి కొన్ని డిపెండెన్సీస్ ఉంటాయి. ఆ డిపెండెన్సీస్ కావాలంటే మీరు ఆ డౌన్లోడ్ చేసుకొని అవి ఇన్స్టాల్ చేసి అప్పుడు మీ మెయిన్ అప్లికేషన్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి. సింపుల్గా ఇప్పుడు చెప్పండి, మేవేని ఇన్స్టాల్ చేయాలి, నాకు డిపెండెన్సీస్ ఏంటి? జావాసి ఉండాలి, రైట్? నేను ఎం వాడకపోతే ఏంటి అంటే జావాసి రెండు ఆర్పిఎం ఫైల్స్ ఫస్ట్ ఇన్స్టాల్ చేసి తర్వాత మేవెన్ ఆర్పిఎం ఇన్స్టాల్ చేయాలి. ఎం ఏం చేస్తుంది అంటే డిపెండెన్సీస్ కూడా ఆటోమేటిక్గా డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఇన్స్టాల్ చేయాలి. అది డిఫరెన్స్. సో రైట్, MySQL. So let's start it up. Sudo systemctl. So next I'll say sudo MySQL underscore secure underscore installation. This will help me to set up the password. So I don't have any password, I'll just click enter. I'll set the root password, yes. Say remove the anonymous user, allow remote login, privileges. The normal setup which we did out, right? And I'll say sudo MySQL -u root -t. Allow me, and I need to create the user Sonar, right? And database as in Sonar. So I'll say create database Sonar, right? And I'll say create user Sonar, right? And I'll say this should be identified by Sonar. The same thing, I'm giving the same username and password for the specific user. నెక్స్ట్ నేను ప్రివిలేజెస్ పర్మిషన్స్ ఇవ్వాలి ఆ సోనా డేటాబేస్కి. లోకల్ హోస్ట్ అని చెప్పేసి ఐ గివ్ ద ప్రివిలేజెస్. సే గ్రాంట్ ఆన్. సో ఎవరికి ఇవ్వాలి? ఐ నీడ్ టు గివ్ సోనా డేటాబేస్లో ఉన్న అన్ని టేబుల్స్కి sonar.star. ఏ యూజర్కి ఇవ్వాలి? టు సోనార్ యూజర్. సో సేమ్ మెషిన్ కాబట్టి అది సింప్లీ సే లోకల్ హోస్ట్. Identified by some password. Which, and I'll say flush privileges. GS. Right. So just like created the database Sonar, user Sonar, I've given some password and I said allow the changes to be made by this specific user on that particular table. So in the database called Sonar. Okay. Now let me quit from this. Right. Now let's go and start the Sonar. But before starting the Sonar cube, I told that we need to change the
configurations as well. There is something called like sonar.properties where you need to give the database, the port number, the user you are using it. I need to go and change it up. So I'll say vi SonarQube and SonarQube slash we have configuration. Under the configuration we have sonar.properties. Right? This is the file where I should change all the configuration. I mean like what database I'm using, the username, password, the port number, right? And allowing it from anywhere. I need to give the specific configurations. Right? So I'll say the database I'm currently using is JDB's MySQL, right? Yes, so I'll comment this particular thing, and I know the database username and password are simply Sonar and Sonar. And if I go down like that, so I can see my web settings. Right, web server. So I'll say yes. Allow it from anywhere. And then port number is 90,000, 9,000, and what else I need to make? That's it, right? 4 settings, right? One is my particular also on then this database. port number, and let's say 0.0 allowing anywhere. Right? I will save the settings. Then I'll go to my SonarQube. Under that we have bin directory, and under that we got multiple things. Right? Under that we are using Linux 64 version. Right. And if I say I have my shell file, sonar.sh. That is where I need to start up. Right? I'll say dot slash sonar.sh start. Right? One side it says it started the SonarQube. So I'll say let's start. Next. Need. Right, so it started on the port number 9000 as well. So let's go and check whether it's running up. And I say this is going to run on 9000. So login and default is admin and admin. Yeah. So we don't have any projects yet, and if you see we have completed almost everything, only Jenkins is left, right? But before this we also need Tomcat as well, right? We forgot. To deploy we need some application server as well, right? Tomcat is also required. Now let's go and work out with Jenkins. So how I can do that? So I'll simply say Jenkins repo, and we got the stable repository. Download it up, and I'll just go with it. So it basically downloaded. This step tells you make explanation what it does, right? So basically it will copy that repository information directly into the etc yum.repository directory. Right? Then we need to import the key. Just import my key. Right, it imported the key, and all I need to do is like go and install my Jenkins.
let's go and start the service. So I start and enable the service as well. Now let's go and check it out on port number 8080. Okay, let's get the initial password. Let's go and create user. Let's say password. Let's say save and finish it up. Okay, good. Jenkins is also ready with us. Next, what we need? Tomcat, right? Let's go and grab the Tomcat packages. Tomcat. And yes, we have the directory, and let's say vi tomcat slash what is it conf. Under that we have server.xml because we already started Jenkins on 8080. Now we should change the port number on that specific thing. So let's say 8080. And let's say I'll change the port number to something like 9090. My Tomcat is going to listen on port number 9090. And also we need to change the user information as well, right? So what I do is Apache Tomcat slash conf tomcat hyphen users.xml. This is where I can give the login information, right? And if I go here, I have Tomcat users, and I'll do something like this. The same thing which we have given there. Right? So one is manager GUI, another is manager script. Right? And I'll just save up the changes. Now I should be successfully. లేదు ఫస్ట్ మీరు లాగిన్ అయినప్పుడు అడుగుతుంది కదా నేను టామ్కాట్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత నేను లాగిన్ అవ్వగానే నాకు క్రెడెన్షియల్స్ వస్తాయి అప్పుడు యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ నాకు ఉంటుంది క్యాన్సిల్ కొడుతుంది క్యాన్సిల్ కొట్టడానికి నాకు ఒక పేజ్ వస్తుంది 400 అని ఆ లైన్ కాపీ చేసింది సో ఆల్రెడీ హ్యావ్ దట్ లైన్ సో దట్స్ వై పేస్ట్ ఇట్ ద సేమ్ థింగ్ విచ్ మనం ఏం చేసామో అదే చేసేది సేమ్ థింగ్ బట్ జస్ట్ లైక్ ఐ యాడెడ్ మ్యాన్యువల్ రైట్ సో లెట్ మీ గో అండ్ స్టార్ట్ ఇట్ సో లెట్స్ సే cd apache tomcat slash bin
and I got my script files. I'll say /startup.sh. It says Tomcat is started. Fine. Let's go and check it out on my port number 9090, right? It is on Tomcat and log. Right, so I was successfully able to log into this. Now let's see how we can go and set up one by one process, right? So when we are working with the project, right, I think like my project is this one. I'll show it up. So it is with the GitHub Krishna slash Spring Hibernate Maven web application. Yeah, just use this particular URL. So I'll copy it up and let me paste it up here. That's just like GitHub username spring-hibernate-maven-web app. సో మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడికి వెళ్ళేసి ఫోర్క్ చేసుకోండి. You have the fork option. Right? So when you do fork, what happens? You'll get the exact copy with your account name. సో మీకు వచ్చేస్తుంది డైరెక్ట్గా. అర్థం కాలేదు. సో ఇప్పుడు ఇది నా ప్రాజెక్ట్ కదా. సో ఇది ఎక్కడ ఉంది? స్ప్రింగ్ హైబర్నెట్ అనేది రవి టు కృష్ణ అనే దానిలో ఉంది యాక్చువల్గా, రైట్? ఇప్పుడు మీరు ఫోర్క్ చేసుకుంటే ఏమవుతుంది అంటే ఇదే ప్రాజెక్ట్ మీ యూజర్ నేమ్తో వచ్చేస్తుంది. అది మీ పార్ట్ అయిపోతుంది, మీ ప్రాజెక్ట్ అయిపోతుంది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీరు చేయాలనుకోండి దీనికి గిట్ హబ్ వెబ్ హుక్స్ అవన్నీ యాడ్ చేయలేదు, ఇలా అయితే యాడ్ చేయలేదు. మీ ప్రాజెక్ట్ అయితే యూ కెన్ యాడ్ ఇట్ అప్, రైట్? జస్ట్ సే ఫోర్ అండ్ యాడ్ యువర్ ఓన్ వెబ్ హుక్ ట్రిగర్స్, నథింగ్ ఎల్స్. జస్ట్ లైక్ క్లిక్ ఆన్ ఫోర్, యూ విల్ హ్యావ్ ద ఓన్ ప్రాజెక్ట్స్. సో ఈ ప్రాజెక్ట్తో ఎలా వర్క్ చేయాలి అంటే బేసికల్గా యూ సీ ఐ హ్యావ్ గివెన్ ద డిస్క్రిప్షన్ అది. సో డేటాబేస్ ఎక్కడుంది? సోర్స్, రైట్? ఇట్ ఈస్ అండర్ సోర్స్, మెయిన్, రీసోర్సెస్, application.properties. So ఇది ఎక్కడ ఉంది? ఇప్పుడు if you go here, right, you see source, main, resources, application.properties. సో ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ ఇచ్చాను చూడండి. సో ఇది సేమ్ థింగ్ కదా. సో ఇది కూడా మీకు సేమ్ ఉంటుంది, బట్ మేక్ షూర్ యూ క్రియేట్ దిస్ డేటాబేస్ కాల్డ్ WebSysTQ. ఈ డేటాబేస్ క్రియేట్ చేయాలి యూ వాంట్ యూజ్ ఇట్. అండ్ మీ డేటాబేస్కి మీరు ఏదో పాస్వర్డ్ ఇచ్చి ఉండొచ్చు కదా. సో అది ఇక్కడ ఇస్తే ఎప్పుడు మీరు ఫోర్క్ చేసుకున్న తర్వాత, రైట్? వన్స్ యూ ఫోర్క్ ఇట్, గివ్ యువర్ ఓన్ డేటాబేస్ పాస్వర్డ్ హియర్. దట్ ఇస్ ద ఓన్లీ థింగ్ యూ నీడ్ టు చేంజ్ ఇట్, రైట్? ఐ థింక్ లైక్ ఐ హావ్ గివెన్ ఇట్ దట్. మీరు ఇక్కడ చూసారనుకోండి. సో ఇట్ సేస్ database info. See, create a database with name WebSysTQ, right? And update the password database info in this application.properties file, right? And choose the database connectivity is there in this particular file. So make sure you have created the database. నేను ఇక్కడ యాడ్ చేస్తాను ఇంకో స్టెప్ కూడా. సో ఐల్ సే లైక్ క్రియేట్ డేటాబేస్ WebSysTQ, right? And once that is done, you need to select the database with WebSysTQ, and under that you need to create the schema. ఈ టేబుల్ క్రియేట్ చేయాలి. బేసికల్గా ఇది ఏంటంటే ఒక ఎంప్లాయీ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్. మనం ఎంప్లాయీస్ యాడ్ చేస్తూ ఉంటాం అనమాట దానిలో, రైట్? ఇది కంప్లీట్ ప్రాజెక్ట్ యాక్చువల్గా. సో బేసికల్గా ఏంటి అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇవన్నీ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం యాడ్ చేసేది డైనమిక్ వెళ్ళి త్రూ స్ప్రింగ్ అండ్ హైబర్నెట్ త్రూ వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది డేటా దానిలో, రైట్? అండ్ ఇక్కడ ఇచ్చాను కూడా మీకు ఆ డీప్ స్కీమా టెక్స్ట్ కూడా ఇక్కడ ఉంది. మేక్ షూర్ నేను చేసింది ఏంటంటే యాక్చువల్గా నేను టార్గెట్ యాడ్ చేశాను, మీరు టార్గెట్ తీసేసుకోండి. బికాస్ యాక్చువల్లీ వీ షుడ్ నాట్ హ్యావ్ టార్గెట్, రైట్? టార్గెట్ ఉంది అంటే ఏంటి? బేసికల్గా ఒక వర్షన్కే ఉందని అర్థం. సో మీరు చేసినప్పుడు క్లీన్ చేసేసి యూ కెన్ గో అండ్ update it, right? So what I'll do is like I'll use the same particular version of the code, but before that we need to make sure that everything is correct. So name it channel database password, yeah, the same thing. I have given something like length 1 to 3 star. I'll give the same thing, the database password again, right? So I'll not change anything, but in case మీరు ఏదైనా పెట్టుకున్నప్పుడు చేంజ్ ఇట్ విత్ యువర్ స్పెసిఫిక్ డేటాబేస్ పాస్వర్డ్, రైట్? గుడ్.
So let me go to this project and I'll clone this project. Right. So let's start with the building our jobs first nunchi, right? So let's say I'll create a specific new job. Let's say I'll give something like, if not, I'll give some things, validate and compile. So ఈ జాబ్ ఏం చేస్తుందంటే బేసికల్గా it will fetch the source code from my GitHub, it will validate and it will compile the source code, right? So I'll say freestyle project. Okay. Syntax, right? And I know it is my one of the Git project, right? So I'll directly give the URL of the Git project because it's an open source. I don't need any specific password as well. So currently I'll go with it and I'll say, now it is one of my Maven projects, right? Did you see here actually, the GitHub you can see there is something called a pond.xml which indicates a Maven based project. So let me go there and I'll say execute Maven target, right? So what I need to do, I need to both validate and compile it. So I'll say validate, compile, right? Say apply and save. So now basically what it does, it checks my code, it does the compilation, right? Let's check whether it's doing the same thing. Different, acha, resolution 0, okay. Right? So let's say I'll start the build process now. Okay. So it started my build. So it's fetching all the information. Fine. So it said the build was successful. It compiled my 10 source files and it said it was good. So there are no problems as of now in my compilation part. Right? And I go back to my project. Right. So we have one particular job which is validating and compiling the project. The next phase, what we need to do? Remember? What test? Right. What is Maven test doing actually? It will compile the code.
No, Maven test is not compiling the code. Compile is compiling the code, right? What Maven test does? It will run unit test cases, right? So basically that means going to execute the test cases, right? Now, so I'll say I'll create particular new job, and let's say I'm going with the unit testing, right? And I'll say the same particular project, right? And I know the project is there in my GitHub. It's a project URL, and we know what's the build step I need to go with. Test, right? Test is going to run my test cases, right? Say apply and save it up, and let's try to run. Right, it says build test, test cases, and if I go down, it's very huge project. Right, it says 23 tests has been successfully run. లేదు, మనం నేను రాసిన పర్టికులర్ డెవలపర్స్ రాస్తారు, మనం రాయడం జనరల్గా మీ డెవలపర్స్ ఉంటారు కదా, వాళ్ళు టెస్ట్ కేసెస్ రాస్తారు. క్రియేటింగ్ మోటార్స్. సారీ, క్రియేటింగ్ మోటార్స్. క్యూఏ రాసేది అది వేరే టెస్టింగ్, అది ఆ టెస్టింగ్ వేరే, యూనిట్ టెస్టింగ్ రాదు. వాళ్ళు రాసేది ఏంటంటే ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్, పెనిట్రేషన్ టెస్టింగ్, లేకపోతే ఏమంటారు పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్, ఇంటిగ్రేషన్ టెస్ట్ రాస్తారు. ఈ టెస్ట్ కేసెస్ రాయాలి. ఇది ఏంటంటే డెఫినెట్గా డెవలపర్స్ రాస్తారు మీకు. రైట్, నా యు సీ ద ప్రాబ్లమ్ విత్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్ ఇస్, నాకు టెస్ట్ కేసెస్ ఏం రన్ అవుతున్నాయని తెలియదు యాక్చువల్లీ. నాకు గ్రాఫ్ కానీ ఏం లేదనమాట. సో రిపోర్ట్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ టెస్ట్ కేసెస్లో. అది ఎలా వస్తుందంటే బేసికల్గా see even if I say build now again, so actually చేసినప్పుడు టెస్ట్ రిజల్ట్స్ ఇక్కడ రావాలి యాక్చువల్లీ, బట్ ఐఎమ్ నాట్ గెటింగ్ ఎనీ టెస్ట్ రిజల్ట్ బికాస్ ఇంకా నేను ఏ రిపోర్ట్స్ జనరేట్ చేయలేదు ఇక్కడ. బట్ రిపోర్ట్స్ వస్తున్నాయి నాకు యాక్చువల్గా. ఎక్కడ వస్తున్నాయి? ఇఫ్ ఐ గోయింగ్ టు మై వర్క్ స్పేస్, ఇఫ్ ఐ గోయింగ్ టు టార్గెట్, చూడండి ఇక్కడ ష్యూర్ ఫైర్ రిపోర్ట్స్లో చూడండి, ఇక్కడ మొత్తం టెస్ట్ సూట్ ఎన్ని ఉన్నాయి అన్ని చేసి ఇక్కడ వచ్చాను. వీటిని నేను ఐ షుడ్ బి ఏబుల్ టు ప్రొజెక్ట్ దెమ్ లైక్ ఏ రిపోర్ట్ హియర్. ఎలా చేస్తామంటే విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ప్లగిన్స్ అగైన్. సో ఈ పర్టికులర్ టెస్ట్ కేసెస్ ప్లగిన్ ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ అయి ఉంటుంది, బట్ అది ఎలా యూస్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం. సో లెట్స్ సే ఐ నో, నాకు తెలుసు ఇక్కడ వస్తున్నాయని XMLలోనే టెస్టింగ్ రిజల్ట్స్ ఇవన్నీ. ఇఫ్ ఐ సే క్లిక్ ఆన్ దిస్ XML రిజల్ట్స్, చూడండి 23 టోటల్గా. ఇంత టైం తీసుకుంది రన్ చేయడానికి, అంత XML ఫార్మాట్లో ఉంది డేటా అంతా నాకు. యా, టెస్ట్ కేసెస్ అన్ని మీకు XMLలో వస్తాయి, రిజల్ట్స్ అన్ని XMLలో వస్తాయి అనమాట. దాన్ని మీరు కన్వర్ట్ చేసి రిపోర్ట్స్ లాగా జనరేట్ చేయాలి. Right? So దానికి we need to go with this particular methodology. So if I go back to my dashboard, unit testing, కాన్ఫిగర్లో, సో బేసికల్గా ఇప్పుడు రిపోర్ట్స్ ఎప్పుడు వస్తాయి? బిల్డ్ అయిన తర్వాత వస్తాయి, బిల్డ్కి ముందు వస్తాయి, అయిపోయిన తర్వాత వస్తాయి, రైట్? ఐ మీన్ లైక్ పర్టికులర్ ఆ బిల్డ్ అయిన తర్వాత టెస్ట్ కేసెస్ రన్ అయిన తర్వాత రిజల్ట్ వస్తుంది మనకి. సో బేసికల్గా ఇప్పుడు ఆ రిపోర్ట్స్ ఎక్కడంటే మీకు బిల్డ్లో కాకుండా పోస్ట్ బిల్డ్ యాక్షన్స్. సో బిల్డ్ అయిన తర్వాత ఏం చేయాలి? రైట్, ఐల్ సే మై పోస్ట్ బిల్డ్ యాక్షన్స్ ఆర్ రిపోర్ట్, పబ్లిష్. సో ఐ వాంట్ పబ్లిష్ ద JUnit టెస్ట్ రిజల్ట్స్, ఐల్ సే పబ్లిష్ ఇట్. సో ఇది చూడండి ఏముంటుంది. సో బేసికల్గా ఆ రిపోర్ట్స్ అనేవి మీకు ఈ XML ఫార్మాట్లో వస్తాయి. బట్ మనకు తెలుసు ఎక్కడ జనరేట్ అవుతున్నాయి, జస్ట్ సారీ అది టార్గెట్లో వెళ్ళి ష్యూర్ ఫైర్ రిపోర్ట్స్ అనే పర్టికులర్ డైరెక్టరీలో అక్కడ XML ఫైల్స్ తీసుకోమని చెప్తుంది. So what I'll do is like I'll open one more tab. So ఇక్కడ వర్క్ స్పేస్లో టార్గెట్లో ష్యూర్ ఫైర్ రిపోర్ట్స్లో వస్తున్నాయి యాక్చువల్ రిపోర్ట్స్. అర్థం కాలేదు. టార్గెట్ తీసేయమని ఎప్పుడు అంటే మీరు ఏమైనా కొత్త కోడ్ చేంజ్ చేశారనుకోండి. ఇప్పుడు నేను డైరెక్ట్గా చూడకుండా టార్గెట్తో పాటు పుష్ చేశాను గిట్హబ్లోకి. మిమ్మల్ని ఏం చేస్తున్నాను అంటే క్లోన్ చేసుకొని ఆ టార్గెట్ పీకేసేయండి, మళ్ళీ అప్డేట్ చేసేయండి. ఉన్న ప్రాబ్లం లేదు, సైజ్ ఎక్కువ ఉంటుంది అంత డిఫరెన్స్.
right? Fine. Now let's say ఇక్కడ ఉన్నాయి కదా, so I'll copy this location. సో అండ్ అది మీకు ఇచ్చేస్తుంది అనమాట, మీరు ఎలా చేసుకోవాలని చూడండి. అది ఇఫ్ ఐ గో హియర్ రైట్ 12 మై, చూడండి ఎలా చెప్తుందో. సో ఇట్ షుడ్ బి దేర్ అండర్ దిస్ పర్టికులర్ టార్గెట్ డైరెక్టరీలో మై ప్రాజెక్ట్, రైట్? సో ఐ కెన్ సింప్లీ గివ్ స్టార్ ఎనీథింగ్ విత్ ఇన్ మై పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్. సో ఐల్ సే అండర్ దట్ వీ హ్యావ్ టార్గెట్ డైరెక్టరీ. టార్గెట్లో ష్యూర్ ఫైర్ రిపోర్ట్స్లో ఐల్ కీప్ star.xml. XML లో ఉన్న డేటా అంతా కలెక్ట్ చేసుకొని షుడ్ బి ఏబుల్ టు షో ఇట్ అప్. మెయిన్ సెన్స్ అన్ని ప్లగిన్స్ అంతే, మీరు జస్ట్ ఇక్కడ హెల్ప్ చూసారనుకోండి మీకు అర్థమైపోతుంది ఎలా వాడాలి అని డాక్యుమెంటేషన్. రైట్, ఇట్ హ్యాస్ గివెన్ చూడండి సేమ్ అలానే టెస్ట్ రిపోర్ట్స్లో టార్గెట్లో ఎక్కడ ఒక దగ్గర .xml ఫైల్స్ వస్తాయి, అవి పెట్టేసుకుంటే ఇట్స్ డన్. రైట్, ఐల్ సే అప్లై అండ్ సేవ్ ఇట్. సో లెట్ మీ బిల్డ్ వన్స్ అగైన్. ఒక 2 times రన్ చేశారనుకోండి, దెన్ ద గ్రాఫ్ స్టార్ట్స్ ఫార్మింగ్. సో ఇఫ్ ఐ రిఫ్రెష్ ఇట్, యూ సీ నాకు ఇంతకుముందు ఇది రాలేదు, ఇప్పుడు వచ్చింది టెస్ట్ రిజల్ట్స్. రైట్, ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ ఇట్, యూ సీ టోటల్గా 23 టెస్ట్స్ అన్నాయి. రైట్, ఏవేవి ఉన్నాయి కంట్రోలర్లో యాప్ టెస్ట్ అనేది 8 అన్నీ అన్నమాట బేసికల్గా. రైట్, అండ్ ఇఫ్ ఐ, సో మీరు ఇంకొకసారి రన్ చేశారంటే మీకు హిస్టరీ గ్రాఫ్ కూడా వస్తుంది యాక్చువల్గా. లెట్స్ సైడ్ బిల్డ్. సో యాక్చువల్లీ ఇక్కడే మీకు గ్రాఫ్ వచ్చేస్తుంది కంప్లీట్గా ఏమేమి టెస్ట్ అన్నాయి అని చెప్పేసి. రిఫ్రెష్ ఇట్, ఐసి టెస్ట్ రన్స్. మీరు ఒక 10-15 times రన్ చేసినప్పుడు మొత్తం ఇక్కడ గ్రాఫ్ వచ్చేస్తుంది. రైట్, అలా కాకుండా యూ కెన్ సీ హియర్ యాజ్ వెల్. సో మీరు ఇక్కడ ఒక 3-4 times రన్ చేసిన తర్వాత ఇట్ ఫార్మ్స్ గ్రాఫ్. సో ఇక్కడ లేటెస్ట్ టెస్ట్ రన్స్, ఇక్కడ హిస్టరీ ఉంది సార్. హిస్టరీ క్లిక్ చేసి విల్ గెట్ ఆల్ ద టెస్ట్ రన్స్, ఎప్పుడెప్పుడు రన్ చేస్తారు ఏంటి. ఒక 20-30 times ఎప్పుడు బిల్డ్ అయిన కొద్ది ఫెయిల్ అయిన ప్రాసెస్ ఉంటుంది కదా, సో అక్కడ గ్రాఫ్ అయిపోతుంది ఎప్పుడెప్పుడు ఏమైంది అనేది. రైట్, అండ్ చూసి బిల్డ్ ఉంటుంది ఇక్కడ 4th బిల్డ్, రైట్, ఈ 3rd బిల్డ్ we get for every specific build as well. So test cases run చేసాము, then we got the result as well. Similarly, next what we need to do, we need to get the, so ఇంకోటి చెప్పాను మీకు కోబెర్చురా కోడ్ కవరేజ్ ఉంటుంది, కోడ్ కవరేజ్ టూల్స్. కోబెర్చురా is one of the tools. కోబెర్చురా, I'll show it up. సో బేసికల్గా అది ఏంటంటే కవరేజ్ చేస్తుంది, ఎన్ని లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ ఎంత ఉంది, ఎన్ని ఎగ్జిక్యూట్ అవుతున్నాయి, దానిలో ఏమి ఉన్నాయని చెప్పేసి ఆ కోబెర్చురా అనే ప్లగిన్ చేస్తుంది అన్నమాట, కోబెర్చురా. సో లెట్స్ సీ హౌ ఇట్ వర్క్స్. కోబెర్చురా కోడ్ కవరేజ్. సో ఇవన్నీ మనకు జెన్కిన్స్ చెప్పినప్పుడు ఇట్ మేక్ సెన్స్. అంటే దీనికి అన్ని అవి సెట్ చేసి ఉండాలి ప్రాజెక్ట్లో ఆ కోడ్ అంతా. No, the particular project is coming from JNet టెస్ట్ అవుతున్నాం. సో ఎంబీఎన్ ఏది పాత ఎందుకు ఇస్తున్నాము. సో బేసికల్గా మీరు ఇప్పుడు ఎంబీఎన్ ప్యాకేజ్ అని చేశారు ఫస్ట్ ఇంప్లిమెంటేషన్, అప్పుడు మీకు వేర్ ఫైల్ ఎక్కడ వచ్చింది? సింపుల్గా ఎంబీఎన్ ప్యాకేజ్ అని చేశారు. ప్యాకేజ్ చేసినప్పుడు ఎక్కడ జనరేట్ అవుతుంది? వేర్ ఫైల్ కానీ జార్ ఫైల్ కానీ, అది కాపీ చేసే లొకేషన్. నేను సింపుల్గా ప్రాజెక్ట్లోకి వెళ్ళాను, ఎంబీఎన్ టెస్ట్ అని కొడితే టెస్ట్ కేసెస్ రన్ అయ్యాయి. ఎంబీఎన్ ప్యాకేజ్ అని కూడా కనిపిస్తుంది. ఎక్కడ కనిపిస్తుంది? టార్గెట్లో మీరు ఇచ్చిన స్పెసిఫిక్ నేమ్తో జార్ ఫైల్ కానీ వేర్ ఫైల్ కానీ క్రియేట్ అవుతుంది. రైట్, సిమిలర్గా ఎంబీఎన్ టెస్ట్ చేసినప్పుడు మీకు ఏం కనిపించింది? డైరెక్ట్గా స్క్రీన్లో కనిపించింది నెంబర్ ఆఫ్ టెస్ట్ హ్యాపెండ్ అని చెప్పేసి. రైట్, ఆ టెస్ట్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది యాక్చువల్గా? ఆ రిజల్ట్
సో బేసికల్గా ఎక్కడ నుంచి వస్తుందంటే ఆ ఎక్స్ఎంఎల్ ఫార్మాట్లో స్టోర్ అయ్యి ఉంటుంది కోడ్. ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే యూనిట్ టెస్ట్ కేసెస్ రన్ చేశారో JUnit ఫ్రేమ్వర్క్ ఉంది కదా, అది ఇచ్చే రిజల్ట్ XML ఫార్మాట్లో వస్తుంది రిజల్ట్. మీరు జనరల్గా జస్ట్ జార్ ఫైల్ ఉంది కదా, మీరు ఒకసారి వెళ్ళిన తర్వాత జార్ ఫైల్ రన్ చేసేయండి. అంటే మన శాంపుల్ జావా అప్లికేషన్ ఉంది కదా, హలో వరల్డ్ అప్లికేషన్, ఎంవిఎన్ టెస్ట్ రన్ చేయండి. టెస్ట్ కేసు రన్ అయ్యి మీకు ఒక టెస్ట్ కేసు రన్ అయ్యి సక్సెస్ అని వస్తుంది కదా. మీరు ఎప్పుడైనా టార్గెట్లో వెళ్ళి చూసారా ఎక్కడ వస్తుంది అసలు, ఎందుకు వస్తుంది ఆ రిజల్ట్ అని చెప్పేసి? మీరు టార్గెట్లో వెళ్తే మీ ప్రాజెక్ట్ నేమ్ .xml అని ఒక ఫైల్ వస్తుంది. దానిలో చెక్ చేశారనుకోండి, యుల్ గెట్ దట్ సేమ్ అదే రిజల్ట్ XML ఫార్మాట్లో స్టోర్ అయ్యి ఉంటుంది. ఇప్పుడు కూడా నాకు రిజల్ట్ XML ఫార్మాట్లో ఉంది, బట్ XML ఫార్మాట్ నేను నా ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్కి ఎవరికైనా ఇస్తే ఇట్ ఈస్ సమ్వాట్ కన్ఫ్యూజింగ్ ఫర్ దెమ్, రైట్? తెలియడానికి డైరెక్ట్గా. సో బేసికల్గా ఏంటి అంటే ఒక పర్టికులర్ గ్రాఫ్లోనో అలాంటి ఒక టేబులర్ ఫార్ములాను చూస్తే నాకు ఈజీగా అర్థమైపోతుంది. అలా ఇంటిగ్రేట్ చేయడానికి XML ఫైల్ లొకేషన్స్ చెప్తున్నాను. ఎందుకంటే ఆ JUnit అని వచ్చింది కదా ఇంతకుముందు, పబ్లిష్ JUnit అని చెప్పేసి, అది నా ప్లగిన్స్ డిఫాల్ట్ ప్లగిన్స్లో వచ్చేస్తుంది. నేను స్పెసిఫిక్గా వెళ్ళి ఇన్స్టాల్ చేయని అవసరం. సో మీరు సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఏం లేదు, ఎంవిఎన్ టెస్ట్ రన్ చేసినప్పుడు రిజల్ట్స్ ఎప్పుడు XML ఫార్మాట్లో వస్తాయి. ఆ XML ఫార్మాట్ని కన్వర్ట్ చేసి ఒక గ్రాఫికల్ ఫార్మాట్లో కానీ ఒక ట్యాబులర్ ఫామ్లో కానీ చూపించడానికి ఆ పర్టికులర్ స్టెప్. సో మీరు ఏం చేస్తారు సార్, సేమ్ ఇదే థింగ్ మేమే మనం ఫస్ట్లో చేసాం కదా హలో వరల్డ్ అప్లికేషన్, అది రన్ చేయండి, ఎంవిఎన్ టెస్ట్ చేయండి, రిజల్ట్ వస్తుంది కదా, టార్గెట్లోకి వెళ్ళి చూడండి ఎక్కడికి వస్తుందని. .xml ఫైల్ అనేది మీకు జనరేట్ అవుతుంది. అది ఓపెన్ చేశారనుకోండి, సేమ్ థింగ్ ఇలానే వన్ టెస్ట్ హ్యాస్ రన్ దిస్ మచ్ టైమ్ ఇట్ టుక్ అని చెప్పేసి వచ్చేస్తుంది. ద సేమ్ థింగ్, రైట్? సో ఒకసారి అవన్నీ ట్రై చేయండి, రైట్? నేను ఇక్కడ మళ్ళీ రాస్తున్నాను. అది ఒకసారి రన్ చేయండి, సేమ్ థింగ్ తీసుకెళ్ళి అక్కడ పెట్టి చూడండి, విల్ గెట్ అన్ ఐడియా. సో I'll say git and specific project. Now I'll say build environments, invoke top level maven targets. ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే మీరు కోబెర్చురాతో వర్క్ చేస్తున్నారో పర్టికులర్ ప్లగ్ కొత్తది ఇవ్వాలి. ఇప్పుడు మీరు సోనార్తో వర్క్ చేస్తారు, ఏమి ఇచ్చారు సోనార్తో డిప్లాయ్ చేయడానికి? ఎంవిఎన్ సోనార్ సోనార్ అని ఇచ్చారు, రైట్? అదేం చేసింది, నా పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్ని తీసుకెళ్ళి ఆ రిపోర్ట్ అంతా సోనార్ క్యూబ్లో అప్డేట్ చేసింది, రైట్? సిమిలర్గా మీకు ఇంకో కొత్త కమాండ్ ఉంది, కోబెర్చురా ఎంవిఎన్. సో అదేం చేస్తుంది అంటే ఇట్ టేక్స్ దట్ ఎంటైర్ కోడ్ కవరేజ్ రిపోర్ట్, ఇట్ పబ్లిషెస్ ఇట్. కోబెర్చురా అనేది కోడ్ కవరేజ్. ఇఫ్ నాట్, లెట్స్ గో అండ్ లుక్ ఇంటు దట్. What it says? సో బేసికల్గా కోడ్ ఎంత కవర్ అయిందని చెప్పేసి ఇస్తుంది ఈ పర్టికులర్. మీకు ప్రతిదానికి టూల్స్ ఉంటాయి అక్కడ. ఇప్పుడు మీరు నోట్ చేసుకెళ్ళారనుకోండి, సపరేట్ కవరేజ్ టూల్ ఉంటుంది మోకా అని చెప్పేసి. సో మీరు బేసికల్గా వాటిని ఇంటిగ్రేట్ చేసి వెళ్తుంటారు. గో బ్యాక్ అండ్ సో దానికి ఏంటి అంటే బేసికల్గా ద కమాండ్ ఇస్ కోబెర్చురా అండ్ బేసికల్గా ఇది కూడా రిపోర్ట్స్ ఎలా వస్తుంది అంటే XML ఫార్మాట్లో వస్తాయి అనమాట. సో ఐ నీడ్ టు స్పెసిఫికల్లీ సే అనమాట. సో ఐ విల్ సే -d కోబెర్చురా report.format equal to XML. Not, I'll copy it, just a second. Cobertura -D cobertura.report.format equal to XML. ఈ పర్టికులర్ ఫార్మాట్ ఇవ్వాలి. Let me copy the same thing.
apply and save. Now once I start running it up, and it says build was success rate. Let's go and check it out. Yeah, it's see COVID Jira plugin has been downloaded. Then you see COVID Jira report generation was successful and it loaded around 10 classes because my project is consisting of around 10 files to run this thing. And it says the report generation was successful, right? And ఇప్పుడు ఈ report generation ఎక్కడ వస్తుంది అండర్ దేనిలో వస్తుంది మీకు ఏదైనా రన్ చేసినప్పుడు మేమేంట్లో ఎక్కడ జనరేట్ అవుతాయి ఫైల్స్ అని అవుట్పుట్ ఫైల్స్ టార్గెట్ సో ఏదైనా సరే మేమేన్లో మీకు బై డిఫాల్ట్ ఉండేది సోర్స్ అండ్ యువర్ కాంబెడ్ ఎక్స్ఎంఎల్ మిగతావన్నీ మనం ఎక్స్క్లూజివ్గా యాడ్ చేస్తున్నాం రైట్ సో బేసికల్గా ఇప్పుడు నేను ఇఫ్ ఐ గో అండ్ చెక్ అండర్ మై ప్రాజెక్ట్ వర్క్ స్పేస్ అండ్ టార్గెట్ డైరెక్టరీ సో ఇక్కడ చూడండి కోబెర్చురా రైట్ సైట్ కోబెర్చురా coverage.xml and if I open this file చూడండి మళ్ళీ సేమ్ థింగ్ ఎక్కడెక్కడ ఎలా రన్ చేసింది ఎన్ని లైన్స్ కవర్ అయ్యాయి ఎన్ని వ్యాలిడ్ లైన్స్ రైట్ మీరు చూసారనుకోండి సో ఇట్ గేవ్ దట్ ఎంటైర్ ఇన్ఫర్మేషన్ లైన్ నెంబర్ ఎక్కడెక్కడ ఏమేమి ఉన్నాయి ఆ రిపోర్ట్ అంతా నాకు XML ఫార్మాట్లో వచ్చింది మళ్ళీ రైట్ సో మళ్ళీ అగైన్ ఐ నీడ్ టు గో బేసికలీ గో అండ్ కన్వర్ట్ ఇట్ బ్యాక్ టు సమ్ రిపోర్ట్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ రైట్ సో ఇంతకుముందు ఎలా చేశాను ఈ ప్రాజెక్ట్లో సో I went to the particular part, I'll set configure, then ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి బట్ ఇక్కడ ఏదైనా ఉందా నో సో దెర్ ఇస్ నథింగ్ రిలేటెడ్ విత్ కోబెర్చురా సో లేనప్పుడు వాట్ వీ నీడ్ టు డూ ఇఫ్ సంథింగ్ ఈస్ నాట్ అవైలబుల్ బై డిఫాల్ట్ ప్లగిన్స్తో ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి రైట్ సో లెట్స్ గో బ్యాక్ అండ్ సీ ఇఫ్ దెర్ ఇస్ వ్యాలిడ్ ప్లగిన్ ఫర్ దిస్ leave manage Jenkins and where should I go manage plugins let's say available plugins and we need to go with coverture right yes you see there is coverture plugin so I'll say install the coverture plugin so it's going in and setting it up right so it was successful now let's go back to my job number 3 and if I say configure and post build actions flow if I check you see we got the new option publish coverture coverage report I'll click on it and you see it says generally it is going to be generated under target site coverture coverage.xml మనకు కూడా అదే లొకేషన్ వచ్చింది కదా isn't it let's check if not so I'd say job right workspace లో target లో site coverture coverage.xml so it was correct only right so I'll go with the same implementation so I'll just copy this one so target lo coverage.xml ane దగ్గర I got the particular thing right so I'll say coverage.xml and I'll say apply and save and if I run it one more time then it takes that report directly from the particular thing now let's see and if I refresh it I got all the code coverage reports so it says 50% package has been done files this much classes this much methods in it lines in it conditions in it inka deep coverage కావాలన్నప్పుడు if you click on coverage report you see it has all the things
ప్యాకేజెస్ అన్ని. సో లెట్స్ ఏ కంట్రోలర్ ఉంది, ఎక్కడెక్కడ మిస్ అయింది దాని లోపల ఎంత కవరేజ్, స్పెసిఫిక్ క్లాస్కి అన్ని కవరేజ్ వచ్చేస్తుంది మొత్తం. సో దీన్ని చూసి దే విల్ నో లైక్ హౌ ద కోడ్ హ్యాస్ బిన్ డెవలప్డ్ అని చెప్పేసి, రైట్. సో బేసికల్గా ఇది కోడ్ చేంజ్ అయినప్పుడల్లా ఇట్ కీప్స్ ఆన్ అఫెక్టింగ్ కోడ్ కవరేజ్ రిపోర్ట్స్, రైట్. అంటే ఇప్పుడు దీంతో మనకు తెలిసింది ఏంటంటే ఎంత కవర్ అయింది అనేది. ప్యాకేజెస్లో 80% టెస్ట్ కవరింగ్ అయింది, ఫైల్స్లో 60%, లైన్స్లో 60%, కండిషన్స్లో అరౌండ్ 40% కవర్ అయింది, రైట్. If you keep on improvising your code, it becomes much ఇంకా గుడ్ ప్రాక్టీసెస్ చేస్తున్నట్టు, డిపెండింగ్ అపాన్ యువర్ కోడ్ క్వాలిటీ అవన్నీ చెప్పేసి, రైట్. నా సిమిలర్లీ వాట్ ఎల్స్ వి నీడ్ టు డూ, టెస్ట్ కేసెస్, కోడ్ కవరేజ్, ఇంకా వి నీడ్ టు గో విత్ ద డాక్యుమెంటేషన్ యాజ్ వెల్, రైట్. సో బేసికలీ ఇప్పుడు నీకు డాక్యుమెంట్లో కాదు, మనం అప్పుడు డాక్యుమెంట్ చేసినప్పుడు ఇట్ వాజ్ వెరీ రాంగ్ కదా, ఇట్ వాజ్ నాట్ లైక్ అప్ టు ద మార్క్. సో మనం జావా డాక్యుమెంట్ చూసినప్పుడు ఇట్ వాస్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్, right? It was having some specific things. Now let's see how to go and generate the documentation as well. Say 04 documentation, right? Let's say style project, right? So ఇక్కడ మనం స్పెసిఫిక్గా కొత్తది ఒకటి చూసాము. సో దెర్ ఈస్ సంథింగ్ కాల్డ్ లైక్ యాక్చువల్లీ జావా డాక్ కమాండ్, జావా డాక్ కోలన్ జావా డాక్. సో ఇది ఏం చేస్తుందంటే బేసికల్గా ఇట్ విల్ జనరేట్ ద డాక్యుమెంటేషన్ ఫర్ యువర్ సైట్. జావా డాక్ కోలన్ జావా డాక్, right. So I will say apply and save it up, and if I try to build it up, so it says there is something error. Okay, why? Because I did not give the SCM, right? That I okay, but did not give the gift information. Let's say apply, let's save it up, and try to build it right now. Right. So if I go and check, you see it is generating the documentation, index.html, summary.html. So it generated the entire documentation. It went, it did in the target site API docs. Isn't it? Akkada నాకు అన్ని వచ్చాయి, overview, help.html అవ్వదు. So if I go to this and if I say workspace, target, what is it? Site API docs. చూడండి ఇక్కడ మొత్తం నాకు స్పెసిఫిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చేసింది, రైట్. If I click on index all.html, ఇలా రావాలి యాక్చువల్ డాక్యుమెంటేషన్, జావా డాక్యుమెంటేషన్. సో ఎంప్లాయీ డేటా, సో దానిలో ఏం చేశాను, దానిలో ఇంప్లిమెంటేషన్ ఎలా ఉంది, వాట్ ఆర్ ద కన్స్ట్రక్టర్స్ వి యూస్డ్, ఏ లిస్ట్ యూజ్ చేసాము, అంత మొత్తం మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చేస్తుంది వాళ్ళు. సో బేసికల్లీ డెవలపర్స్ కూడా కొంచెం కోడ్ ఇంజెక్ట్ చేస్తారు ఇలా రావడానికి, అది పెట్టేసి బట్ ప్లగిన్ మనం జెన్కిన్స్లో చూసినప్పుడు ఎలా ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి. సో బేసికల్లీ వీ నీడ్ టు గో విత్ సంథింగ్ లైక్ జావా డాక్. అండ్ ఇప్పుడు ఇది రిపోర్ట్స్ లాగా రాలేదు, యాక్చువల్లీ నేను ఫైల్ ఓపెన్ చేశాను, రిపోర్ట్స్ లాగా రావాలి యాక్చువల్లీ. జావా డాక్ ఒక లింక్ వచ్చేసి ఇట్ షుడ్ గో దేర్. దానికి మళ్ళీ వీ నీడ్ టు సీ వెదర్ దేర్ ఇస్ ప్లగిన్ ఆర్ ఇట్స్ కేమ్ డైరెక్ట్లీ. సో లెట్స్ గో అండ్ సే కాన్ఫిగర్ ప్రాజెక్ట్. ఇక్కడ బిల్డ్ పోస్ట్ బిల్డ్ యాక్షన్స్లో there is nothing called Java docs, right? So let's go and check if there is any specific plugin for that. Node.js ki mali you will have different. So manage Jenkins, I will say manage plugins. Let's say Java doc. Yeah, it says
Java plugin is there with us, right? I'll just say install this plugin. Yes, it was successfully installed. So let's say I'll refresh this again. And put post build actions like I see. Yeah, publish Java. And you see it says something like a particular download ekkada vachesindani, but we know that it is generated in the target site API docs, right? I'll get the same thing. So it went and it updated under workspace lo target site API docs. So ikkada vachindi, right? So I'll go with the same thing. So it has given the same implementation, right? So I'll say target site API docs, right? And let's say apply and save. Try to do the right thing. If I do a refresh, you see, I got the Java option. If I just click on this, see, I got the entire documentation. If I want to see all the list of classes, see, these are the particular class which I have written. So if I click on employee here, right, what are the methods which are there, right? What methods would I have? What's the input output? You can get the entire information. Right? Making sense? Same in the Java doc official documentation loss. But earlier మనం సైట్ యూజ్ చేసాం అనుకోండి, ఇట్ వాజ్ నాట్ హ్యావింగ్ దోస్ ఫ్రేమ్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. సో ఇప్పుడు నాకు ఈ ఫ్రేమ్లో వచ్చింది కదా, ఈ ఫ్రేమ్లో రావడానికి వీ నీడ్ టు గో విత్ దట్ జావా ప్లగిన్. సో ఇట్ డిపెండ్స్, మీరు అన్నట్టు ఇప్పుడు నోట్ చేసుకెళ్ళినప్పుడు ఇట్ విల్ బి కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్. ఎన్పిఎం డాక్యుమెంటేషన్ సేమ్ థింగ్. మీరు ఇప్పుడు ప్రాసెస్ అనేది ఒకటి అర్థమైతే సరిపోతుంది. సో నేనేం చేశాను మీకు చెప్పాను కదా, పైథాన్ నోట్ చేసి ఆ డెవలపర్స్ ఉన్నారు కదా, వాళ్ళ దగ్గర శాంపుల్ అప్లికేషన్ తీసుకుని మీకు జస్ట్ ట్రై ద సేమ్. So it went and it generated the documentation. Next we need to go with what else we need to do? 05. Yes, code analysis. I need to do the source code analysis. How we can do? We got Sonar, right? We can use the Sonar code analysis. Right. So let's say this is my Sonar code analysis. Right. So now let's see how I can go and fetch it up. So basically, if we Sonar Cube to work this, we need to install that particular Sonar Cube plugin as well. So basically, if I go to my Jenkins, manage Jenkins, and if I say manage plugin, so first make it a particular information, right? If I say configure global to configuration, so ఇక్కడ నాకు ఓన్లీ గిట్ ఇదే ఉందన్నమాట. సో ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీథింగ్ రిలేటెడ్ టు సోనార్, అండ్ ఇక్కడ కూడా నాకు సోనార్ గురించి ఏం ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది యాజ్ ఆఫ్. సో ఇఫ్ ఐ సే కాన్ఫిగర్ సిస్టమ్, సో ఇక్కడ అంతా నాకు అర్థం కానీ సోనార్ క్యూబ్ గురించి నాకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. సో వన్స్ ఐ ఇన్స్టాల్ సోనార్ క్యూబ్, ఐ గెట్ ద సోనార్ క్యూబ్ settings here, where I can give the URL and everything. Right? So let's go to manage Jenkins. And I need to set up Sonar Cube Scanner. So I'll install the Sonar Cube Scanner for Jenkins. So I'll say install without restart. So the dependency jQuery plugin. So it is installed in the jQuery plugin as well. Right. So it says Sonar Cube Scanner has been installed. And if I say manage Jenkins, now I'll get multiple options. So if I say configure global tool configuration, you see, I got Sonar Cube Scanner. Right? I'll just say
add SonarQube, and currently there is nothing installed yet. So I'll say install automatically, and I'll simply say Sonar, some specific name for it. Right? It will install the scanner automatically. Say apply and save it up. Right? And apart from that, I also need to give the SonarQube server settings as well. So once you see there is something called like server. So earlier it was not there, right? Now it got it. So I'll say enable and I'll say add Sonar. So it says give some specific name for this. I'll say simply like Sonar itself. And the server URL. We know, right? What is the server URL? This is the server URL for SonarQube. I'll copy it up. I'll go back. And I know this is the particular SonarQube URL. Right? And it says server authentication token. So ఇది ఫస్ట్ లో మనకి ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు అడిగింది చూసారా జనరేట్ టోకెన్ అని చెప్పేసి బట్ డిసైడ్ స్కిప్ అండ్ లేటర్ అని చెప్పేసి రైట్ సో హౌ టు జనరేట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ గో టు యువర్ పర్టికులర్ సోనార్ క్యూబ్ సో ఇక్కడ మీకు సోనార్ క్యూబ్లో right. So I got admin. I'll click on it and I'll say my accounts. And you see, you have something called like security. And you see, there is generate the token. So I'll say some name here. Let's say Sonar. And I'll say generate the token. See, I got some specific token. So I'll copy this token. I'll go to my, let's say this is my token which I generated. Right, so you need to generate under your particular SonarQube, then you need to copy it up. Right, so let's say so I'll say apply and save it up. Now if I go here, so I need to give my project information as well. Right? So I'll simply say configure source code image and I'll say git and I will grab it up. Give my information here, right? And you see there is something called like prepare SonarQube scanner environment. I'll check it out so that it will display the analysis directly with this link itself. Right? And let's say build actions. So I can do both ways actually. You can see there is something called like execute SonarQube scanner. I can use this one, or instead of this use one, I can directly say something like top level maven targets. Let's say if this does not work, we'll go with that method because we already seen this method, right? Sonar. Say apply and save. Let's say execute it up. See if it does not work out, we'll go with that. Okay, it was successful, and you see you got some specific URL as well. If I refresh it, you see there is Sonar, and if I click on it, it took me, and it says there are 5 code smells, and it says 46 minutes of depth, and there are totally 400 lines of Java code, 130 lines of specific code. And if I check on what are the code smells, see these are all the problems. And you see this says it is a clumsy code. It says there is some design implementation problems. There is not convention which you are not following. So all the results. If I click on it, right, it says these are the things you need to take care of. So these are all the things. It says it is not covered by test cases.
Yes, this report will be given to the development. This will take care of all the You changes. need to provide that. Yes, basically once you run this particular thing, right, you can send that reports as well. మేనేజ్లో యా సో మనం అప్పుడు జెన్కిన్స్లో ఏం చూడలేదు, ఇప్పుడు చూస్తున్నాం అది రిపోర్ట్ జనరేషన్ అవన్నీ. సో ఇవన్నీ పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ సిఐసిడి పైథాన్ యాక్చువల్గా. సో ఈ ప్రాసెస్లో కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్ అవన్నీ మీరు ఇవన్నీ మాన్యువల్గా చూసారు, ఇవన్నీ ఇంటిగ్రేట్ చేస్తున్నారు. రైట్, లాట్స్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఇంకా చాలా చేయాలి ఇలా. సో ఇది జస్ట్ డెవలప్మెంట్ పార్ట్. మళ్ళీ మీరు ఆపరేషన్స్కి వెళ్ళినప్పుడు యూ నీడ్ టు ఇంప్లిమెంట్ ద సేమ్ థింగ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ టూల్స్. అది డాకర్ యూజ్ చేసి ఈ పర్టికులర్ సినారియో రిపీట్ చేయాలి. షెఫ్తో డెవలప్మెంట్ అదే వాట్ యూ సే ప్రొడక్షన్ సర్వర్ సెట్ చేయాలి. So we have the Sonar code analysis as well. So what is the next thing? We need to do the deployment to Nexus. Package chesi Nexus ki cheyali. We need to upload it to your Nexus as well, right? So let me go and do that thing as well. So I'll say item. అవసరం. సో బేసిక్గా డైరెక్ట్గా ఎందుకు అంటే మనం ఎన్విరాన్మెంట్ అని పెట్టాము కదా, సో దాని లోపల ఆటోమేటిక్ చేసేస్తాం. రైట్, అండ్ సో బిఫోర్ దట్ source code analysis. Right, so we did not create any database called WebSysTQ, something like that. Now we need to go and take care of that because I'm able to do the package చేసినప్పుడు నా సోర్స్ కోడ్ ఎలా ఉందో అలా తీసుకుంటాం. Right, so let's go and create that as well. So I'll go here. So what I need to do, sudo mysql -u root -p. So I'll say show databases. So currently there is no database with the WebSysTQ. So I'll go and create it up and copy this. I'll say create right, and I'll say use this database, and I'll create the schema as well. So it is a schema information, this is a schema information. I'll go and I'll create it up, and I'll say it says it has created that employee table as well. Okay. Right, so when we created a database, the table structure which is required for that application to work. Right, so that's the reason why I'll share this, right? So just like go to this particular one, fork it up, and you can try multiple things you want. Right? Let's go back and now we don't need this one right here. So let's go back to our implementation. Now I'll go with the new job, and let's say this is my packaging and Nexus release. Right, I'll package my application and I'll also store it into my Nexus as well. So I'll say freestyle project. And, yeah, snapshots and releases, right? Let's say I'll directly go with the releases itself because I don't need any snapshot for this particular version. And how you can do that? So we'll say build step. So before that I need to give the SCM, right? Go to my GitHub account, copy it up, and I'll update my information of the Nexus as well, right? And build invoke top level Maven targets, and we need to go with, so let's say clean package deploy, isn't it? Package will make that var file, then it should deploy to my Nexus as well. So what I can do is like, so if I go here, you see there is something called like settings.file, right? I can say settings in my file system. I have created my own settings.xml for this specific project.
సో జనరల్గా మీ settings.xml ఎక్కడ ఉండాలి? దట్ షుడ్ బి అండర్ యువర్ home directory.mp అని ఉంటుంది కదా, బట్ యూ కెన్ ఆల్సో గివ్ యువర్ ఓన్ ఫైల్ పాత్ ఇఫ్ యూ వాంట్. సో ఎందుకు అంటే ఇక్కడ చూడండి, నేను ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఒక settings.xml క్రియేట్ చేసి విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ రిలీజెస్. డైరెక్ట్గా నాకు వచ్చిన డిఫాల్ట్ రిలీజెస్లోకి ఇట్ విల్ గో అండ్ స్టోర్ ఇట్ admin and admin one. Okay. So I'll say settings XML and it should do the deploy as well, right? So I'll say apply. Let's see what the error it throws up, right? So based upon that error, we'll go and try to set it up in your particular configuration. So I'll say build now. You see, it says it's uploading to actually not my server, right? See 35.202, but mine is 35.192. Now where this information is going to be there actually? అది ఎక్కడి నుంచి తీసుకుంటుంది ఆ ఇన్ఫర్మేషన్? నెక్సెస్ మీరు ఎక్కడ అప్డేట్ చేశారు గుర్తుందా? pom.xml యూ హ్యావ్ ద ట్యాగ్స్, రైట్? రిలీజ్ ట్యాగ్ అని చెప్పేసి దాని లోపల యూ హ్యావ్ గివెన్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఇది ఎక్కడ ఉంటుందంటే యాక్చువల్గా నా గిట్హబ్లో ఉంటుంది. ఇఫ్ ఐ గో టు మై pom.xml, యూ సీ రిలీజ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కడ ఉంది? డిస్ట్రిబ్యూషన్ మేనేజ్మెంట్ ట్యాగ్లో నా పాత సర్వర్, దట్ ఐ నీడ్ టు అప్డేట్ ఇట్ విత్ మై న్యూ సర్వర్. ఎందుకంటే నా నెక్సెస్ ఇక్కడ ఉంది యాక్చువల్లీ. దిస్ ఇస్ ద న్యూ సర్వర్, రైట్? If I see this is the URL actually, this is the URL of my new Nexus, right? So let's go and update it up. So I need to log into this, right? So let's go and log in up. I'll say pom.xml. Under that, this is not the thing I need to say, right? I'll say edit the file. And I'll say the URL information is it? So I'll say copy link address. I'll go and update it with my new URL, right? And let's say commit changes. Right, now let's try to build the job again. So I'll say package and access. Now I'll try to build it up. Yes, it says success. And if I go to my Nexus and if I do a refresh, I have com, my web system, my application, and the var file. Right, this is a particular var file. Right. Now till Nexus it's good. So we are like doing every step one by one. Now what is the next thing I need to do? I need to put it in my Tomcat to check whether that is working or not, right? So let's go and build a new job for that. Say new item 07 Tomcat deployment 7. 6th one is your Nexus deployment, right? Yes. Right. Now you see, do I need to build the var file again? Because it's already there in your
Nexus project. So basically you have one more plugin for that. If you don't want to rerun the thread, you have something called like artifact plugin, where you can archive it and you can pass it to the next jobs. You can send it in the pipelines, right? So we'll go and install that particular plugin. The plugin name is copy artifact plugin. So I'll go to, let me save it up for timing. Say Jenkins, and here manage Jenkins, manage plugins, and you have copy artifact plugin. You see, adds a build step to copy artifacts from one project to another project. So I'll say install this. Yes, because నాకు మళ్ళీ చేయడం అవసరం లేదు, ఎందుకంటే వార్ఫెల్ ఆల్రెడీ నాకు ఇక్కడ నెక్సెస్లో వచ్చేసింది. లేదనుకుంటే నీట్ అగైన్ రన్ ఎంబీఎన్ ప్యాకేజ్ మళ్ళీ చేసేసి అగైన్ యూ కెన్ కాపీ ఇట్, నో ప్రాబ్లం. అలా ఏం చేసుకోవచ్చు, ఇలా చేసుకోవచ్చు, నథింగ్ ఇస్ రైట్. సో ఐ గో బ్యాక్, జెన్కిన్స్. నా ఇక్కడ చూడండి, సో ఇక్కడ మీరు మళ్ళీ సెట్టింగ్స్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో ఇక్కడ కాన్ఫిగర్లో 6 ఇది కదా. సో వన్స్ ఐ ఇన్స్టాల్ దట్, రైట్, సో విల్ గెట్ సంథింగ్ కాల్ లైక్, సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ప్యాకేజ్ అయిపోయింది. ఇక్కడ పోస్ట్ బిల్డ్ యాక్షన్స్లో వన్స్ ఇన్స్టాల్, యూ సీ దెర్ ఇస్ సంథింగ్ కాల్ లైక్ archive the artifacts, right? You can use this particular thing, and this is what is the files to archive. So here archive cheyali basically var files, right? So I'll simply say */star dot var. Now it is going to archive the particular artifact and it will send it up. I'll say file save, and now I'll go back to my 7th job. Right? And here if I say configure, and if I see there should be something called like copy artifacts from another project, right? And I'll say, see what is the project name, అది ఎక్కడ జనరేట్ అవుతుంది, Nexus, right? So what is it, 06 packaging and Nexus release. So I want the latest successful build, right? And artifacts to copy, let's say */star dot var file. So I want to copy it, so I'll say apply and save. Now let's check whether it's getting that artifact. Fail. Let's see what's the problem. Does not. Acha, because maybe 6th build I did not do it, so I need to do the new build. ఎందుకంటే అప్పటికి ఆర్కైవ్ కాలేదు, right? So let's go to the 6th project. But if నేను 6th projectలో చేంజ్ చేయాలంటే రిలీజ్ విల్ నాట్ వర్క్, రైట్? ఎందుకంటే అది ఆల్రెడీ ఇంకో వర్షన్తో. So let's go and change the version here. So now let's say I don't want 0.2.0, so let's say click on edit. So ikkada I'll keep something like 2.0.3. After the కొత్త రిలీజ్ వచ్చి then only it will be able to successfully deploy into Nexus. If not, I'll get the error again, right? Because it's a release. I'll say commit the changes. Now I'll try to build my 6th thing again. Right, and if I check the result, it should give me that result as well, saying that it has archived. Yeah, it says archiving the artifacts as well. Right, and if I go back, yes, it says the last successful artifact is this one. Right, and I'll go back to my 7th Tomcat deployment and I'll try to build it again. Now it says successful. Now it was successful to retrieve the artifact from that project. Yes, it says it has successfully got that particular thing, right? Now what you need to do is like you need to deploy it, isn't it? So if you want to deploy, what you need actually Tomcat, right? But we don't have any option here because we need to install the new plugins again, right? So there is something called like deploy to container, because Tomcat is one of your containers, right? So let's go and install that new particular thing again.
So I'll say manage Jenkins, manage plugins. So there is something called like deploy to container, I guess. Deploy. Yeah, you see deploy to container plugin. And I'll say install without restart. So here we get a deploy to AWS plugin. Artifacts directly అక్కడ పంపించుకోవాలన్నమాట. It says the project plugin has been successfully installed. I'll say Jenkins Tomcat and I'll say configure. So నాకు ఇప్పుడు a particular artifact ఉంది, but what should I do with that? So what I'll do is like I'll say post build actions, and you see there is something called like deploy var or AR to a container. Right, I'll say deploy my var or AR to the particular container. But my Tomcat could have ready. So this is a particular Tomcat we want to go up with. Right? So I'll say I'll copy the URL. I think I don't need it here. Let's check. So it says copy the var files, right? So basically I'll say the same thing, //star.var, right? So context path adugutundi. What is the context path? Let's say something like slash spring app అనేసి. So that a particular name తో నాకు అక్కడ అప్లికేషన్ పంపించాలి, spring app. So containers ఇక్కడ చూసారనుకోండి, you see you got okay, they have like support for 8.x as well. Earlier it was not there, 8.x. Now you got 8.x, so you can use 8.x as well, no problem. But currently we configured 7.x, right? And you see there are like other servers as well, Glassfish, JPOS. These are all your application servers, right? I'll say 7.x, and it asks the credentials, right? But we did not give the credentials, right? So I'll say add here. I'll say Jenkins, and it's asking the special thing. So what is the username we have given? Tomcat1. So ఇది కూడా మీకు స్క్రిప్ట్ త్రూ అవుతుంది. That's the reason why I have given the Tomcat1 credentials. And let's say I have given something like Tomcat7 and some ideas Tomcat7. Acceptable. Okay. Space. Yeah, space is there, right? About. Okay. So I'm going with the Tomcat7 and I'll say add these particular credentials. Now I should be able to see the Tomcat thing as well, right? And what is the Tomcat URL? This is the URL, right? So I'll copy the URL of Tomcat and I'll give the Tomcat URL, right? And I don't need this thing here. And I'll say apply and save it. Now if I try to build it up again, see if we get any error, we'll try to fix it. Yeah, okay. It was good. So it says if I say it says it has successfully deployed to the target with Spring App. So if I go here to my Tomcat, if I do a refresh, Spring App is there with us, right? And if I click that, it says the list of employees, right? And I'll say add new employee and some specific name. Let's say something like write some joining date. Let's say 10/10/2017. Salary something like right? And let's say some specific number. Say 1 2 3 4 5. Right? Some SSN number. And if I say register, and if I see yes, that particular user is getting updated. And the same thing, if you go and check under your backend, SQL -u -p, and it is C123 start. Now if you say show, not show, so let's say use, what is the table name? STIQE. Yes, and if you say show tables, we got only one table called employee, right? And say select star from employee. Acha, okay. So the particular thing which we have updated there. So it keeps on updating this information here, right? Now basically this application has everything
configure. Now you see, there is no continuous integration happening right now. So basically, how the continuous integration should happen? Whenever source code is getting modified, it should get affected, right? Now, if I want, I should add that to every project, isn't it? I need to go with validate, compile for each and 7 projects. I need to add it. So instead of that, what we do is like we'll go with something called like build pipeline plugin. Now we'll create the pipelines. Whenever something happens on my first project, automatically it should reflect my other projects. Making sense? See, ఇప్పుడు మనకి ఎన్ని ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి టోటల్గా? సో వీఆర్ హ్యావింగ్ 7 projects, రైట్? 7 jobs ఉన్నాయి, సారీ, రైట్? 7 jobsలో ఇప్పుడు నేను ప్రతి దానిలో బిల్డ్ ట్రిగర్ యాడ్ చేయాలి ఆటోమేటిక్గా అవ్వాలంటే. సో ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్, ఫిఫ్త్, సిక్స్త్, సెవెంత్ అన్నిటికీ పెట్టాలి. దాని బదులు నేను ఏం చేస్తానంటే ఎప్పుడైతే ఇది స్టార్ట్ అవుతుందో, ఎందుకంటే ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది వ్యాలిడేషన్, నేను దీనికి ఒక్కదానికి వెబ్ హుక్ ట్రిగర్ పెడతాను. వీటన్నిటిని డౌన్ స్ట్రీమ్ జాబ్స్ లాగా యాడ్ చేసేస్తాను. మనం అప్ స్ట్రీమ్, డౌన్ స్ట్రీమ్ జాబ్స్ అని చెక్ చేస్తాం, రైట్? ఒక 3-4 జాబ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేస్తే ఆటోమేటికలీ ఇట్ విల్ ట్రిగర్ ద సెకండ్ వన్, simultaneously the third one and fourth one. So we'll go and attach all the things together, right? Then I'll add the webhook trigger to only my validate. So akkada start avanga, it should go and run all the 7 particular jobs as well. So but appudu em cheyali, first we need to go and configure the settings, right? So what I'll do, I'll go to my second job and I'll say configure break తీసుకున్నాను 5, okay, yep, 5. 10 minutes I will continue. Almost like 1.5 hours. Awesome. Pipeline already ఉంది. Pipeline న్యూస్ క్రియేట్ చేయాలి. పైప్లైన్ న్యూస్ సేమ్ మనం చేస్తున్నాం. ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ ఉంటుంది. అసలు అది చేయకపోతే ఏదైనా చేయట్లేదు, అది బాడీ ముందు వచ్చేసింది. నేను బట్ స్టిల్ అది ఇంకా ఇన్స్టాల్ చేయకుండా ట్రై చేశాను, లాగిన్ అవ్వాలి. జంకిన్స్ అప్డేట్ వచ్చింది, ప్లగిన్ అప్డేట్ రాలేదు. ఓకే, ప్లగిన్స్ కూడా అప్డేట్ అవ్వాలి. ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాను, ఓకే, అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాను.
అంటే మళ్ళీ ఇంకో ప్లగిన్ యాడ్ చేయాలా రిమూవ్ చేసి ఇప్పుడు అది అప్డేట్ చేయాలంటున్నాను. మళ్ళీ వేరే ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి. అది ఇంకోటి చేయకుండానే లాగిన్ అవ్వట్లేదు. నేను నిజంగా నేను అప్డేట్ చేయకముందు లాగిన్ అవ్వలేదు. సరే నేను అప్డేట్ మిస్ అయ్యేమో అని చెప్పి అప్పుడు అప్డేట్ చేశాను. అవ్వలేదండి. సపోర్ట్ చేయరా? ఈ ఆప్షన్ ఉంటుంది కదా, ఈ రోడ్ బేస్ ఎలా చేయించాము. లాస్ట్ వర్షన్ అలాగే అవ్వట్లేదు. ఏం చేయాలి? అంటే జెంకిన్స్ వర్షన్ అప్డేట్ చేయకపోతే మీకు లాగిన్ అవ్వట్లేదు. అప్పుడు లాగిన్ అని వచ్చింది నాకు. సర్లే కదా అది వదిలేసి కంప్యూటర్ అయితే గ్రూప్లో లాగిన్ అయ్యాను. మళ్ళీ ట్రై చేశాను కొన్ని అప్డేట్ చేసి. ఇప్పుడు లాగిన్ అవ్వలేకపోయాను. అప్డేట్ చేసినప్పుడు అప్డేట్ చేయండి. ఇప్పుడు ఎలా అప్పుడు తెలుస్తుంది దీనికి అప్డేట్ చేయండి. ఇంకొక ఇన్స్టెన్స్ తీసుకుంటే దానిలో జెంకిన్స్ చేసేయండి. ఇప్పుడు మీరు అక్కడ ప్లగిన్ చేస్తే మనకి మళ్ళీ కాంటాక్ట్ అన్ని కూడా ఇన్స్టాల్ చేయాలి. కాంటాక్ట్ ఇవ్వడానికి తెలిసింది జస్ట్ జెంకిన్స్ ఇన్స్టాల్ చేస్తారు. కాంటాక్ట్ ఎక్కువ ఈ సిస్టమ్ జస్ట్ యూఆర్ఎల్ చేంజ్ ఇక్కడ మాట్లాడేసరికి అది యూఆర్ఎల్ మార్చమంటారు. ఇన్స్టాల్ చేస్తాను. జాబ్ సెట్టింగ్స్లో కొత్త యూఆర్ఎల్స్ ఇస్తారు. కాంటాక్ట్ యూఆర్ఎల్ ఇస్తారు. గిట్హబ్ యూఆర్ఎల్ ఇస్తారు. ఇంకేం ఇప్పుడు ఈ ఇన్స్టెన్స్ లో ఈ ఇన్స్టెన్స్ ఓన్లీ 2.6 అనే వర్షనే లేటెస్ట్ స్టేబుల్ ఉంటుంది. మీకు అన్ని అప్డేట్స్ ఇస్తాను. సో ఎప్పుడైనా అప్డేట్ స్టేబుల్ వస్తుంది కదా ఆఫీస్.
యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు నేను అర్థం కావాలంటే మీరు ఇంతకుముందు జెన్కిన్స్ అప్డేట్ చేయండి. ఇంకా నేను డెవలపర్ కింద లాగిన్ అయ్యి జాబ్ క్రియేట్ చేశాను. ఇప్పుడు నేను డెవలపర్ కింద లాగిన్ అవ్వలేకపోయాను. రూట్లో వెళ్ళి చూస్తే లాగిన్ అని వచ్చింది. వస్తే నేను అక్కడ అప్డేట్ చేశాను. అప్డేట్ చేయండి. అప్డేట్ చేయకుండా అప్డేట్ చేసి ఆటోమేటిక్గా ప్లగిన్ కాలేదు రిజిస్ట్రేషన్.
ఒక్కటి వర్క్ అవ్వట్లేదు సరిగ్గా. ఏదో ఎంత కష్టపడతానో అంత కొంచెం కాంప్లెక్స్గా తయారవుతుంది. దూరం చేసి తగ్గించుకునే